Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Al-Dareyn, your science teacher. Okay, so today we are going to discuss about the samples and also a number of electrons and number of neutrons of those elements, the first 20 elements. Okay, but before we proceed on today's lesson, we will do a little recap. So we will try to calculate the mass number of those elements, and also using this formula we can also calculate other like for example the number of protons and number of neutrons of those elements by using the same formula. Okay, marka casharkeena maanta waxaan ka hadli doonaa 20 kan curiyo horeeya waxaan eegi doonaa calaamadahooga tirada electrons ay leeyihiin, tirada neutrons ay leeyihiin, tirada protons ay leeyihiin iyo sidoo kale mass number-kooga. Hadda xasuusta marka casharkeeni hore waxaanu kaga soo sheekeynay sida loo soo saaro ama how to calculate the mass number of an element, okay, by using this formula. Marka waxaan idhi mass number-ka waxaanu ku soo saari karnaa markaynu doonayno in calculation ku sameeyno addition of number of protons plus number of neutrons. Okay, using this formula we can calculate the mass number of any element. Okay, so for example we are going to calculate for example helium. Okay, so we're going to calculate the mass number of helium. So for example, given we have the number of protons of helium is equal to 2. We have also number of neutrons of helium. Okay, it is also 2. So by using those information we can calculate the mass number of helium. Okay, so we can say okay, we have 2. Okay, we have the number of protons is equal to plus 2, okay, equal 4. So the mass number of helium is equal to 4. So just we can see from the table, okay, it is equal to 4. Okay, and also you can calculate what about if you have the mass number of helium, for example, but you don't have the number of protons as well, you have the number of neutrons. So using this information also you can calculate the mass, the number of protons or the number of neutrons respectively if you are asked to calculate. So for example, let's say we are calculating lithium. Okay, so for example the mass number of lithium is equal to 7. Okay, and the number of, for example, protons also is equal, number of protons of lithium also is equal to, okay, the number of lithium 3. Okay, so we don't have the number of neutrons, for example. Okay, so we can calculate using this formula, we can find a number of neutrons. Okay, so for example, see this is the formula. So the neutrons, we can find the neutrons by using the mass number minus number of protons in that element. Okay, so here we have 7, so minus 3, okay, then the number of neutrons is equal to 4. Okay, so if you look at in the table you can see it really. So this is how the number of neutrons we can find. Okay, so haddii tusaale ahaan lagu weydiiyo numberka tirada neutronska ama protonska oo lagu siiyo masska, sidoo kale adoo isticmaalaya formuladan ayaan soo saari karnaa ama xisaabin karnaa. So tusaale ahaan lithium, haddii lithium layna siiyo tusaale ahaan mass numberkeeda oo 7, sidoo kale layna siiyo number of protonskeeda ama tirada protons ee nucleuskeeda ku jira oo 3 oo layna weydiiyo the number of neutrons. By using the same formula waxaan soo saari karnaa marka the number of neutrons. Saan ku soo saari karnaa waxa weeyaan mass number-ka of lithium ama any element ayaa waxaan ka jaraynaa marka the number of protons. Okay, marka subtraction-ka ama the difference-ka ayaa wuxuu noqonayaa marka the number of neutrons. So for example, 7 minus 3, so the difference is 4. So this 4 is the number of neutrons. Okay, so that's recap key ama revision key aan ku yar noqon casharkiisa isku soo xidhno. Marka maanta casharkeenu wuxuu ku saabsan yahay inaynu casharka element kasta sample kiisa garanno
laba garanno number of electrons, your number of protons, neutrons, and as well as the mass number. Okay, so for example, hydrogen, it has 1 electron, 1 proton, 0 neutrons. So hydrogen has no neutrons in its nucleus. Marka hydrogen wax nucleus keeda ma wax neutron ma laha. Mass number keeduna marka waa 1. Wow, for example waxa weeyaan waa 1 plus 0 is equal to 1. Okay, so saas marka 1 kaas uu soo baxay. Okay, lithium, for helium, for example, waa sample keedu wuxuu noqonayaa marka He. Okay, waa He. Number of electrons ka ku jira maxaa shell keega waxa weeyaan waa 2. Okay, number of neutrons ama atomic number, marka atomic number iyo number of protons waa isku mid. Okay, waxa weeyaan waa 2. Okay, number of neutrons keeduna waxa weeyaan maxay waa 2. Okay, so waxay leedahay 2 electron, 2 proton iyo 2 neutrons. So then mass number keega wuxuu noqonayaa marka 4. How? Mean simply what 2 plus 2. Okay, 2 plus, okay, sorry, plus 2 equal 4. Okay, well, labadooda isku geeyna marka masaas marka ku soo baxay. Lithium, tusaalahan lithium form, I mean sample keegu waa Li. Okay, Li baa loo soo gaabanaya marka number of electrons ka ay leedahay marka waa 3 ama waa 3. Number of protons ka ay leedahayna waa 3. Number of neutrons ka ay leedahayna waa 4. Okay, so mass number keegu marka wuxuu noqonayaa 7. Okay, so you know how why 7? For example, it is simply 3 plus 4 is equal to 7. Okay, so mass number keedu marka lithium na waa 7 ama waa 7. Ka ku xiga waxa weeyaan waa beryllium. Ka beryllium marka formuladeeda ama sample keedu wuxuu noqonayaa Be. Okay, B uu noqonayaa marka beryllium. Okay, so beryllium number of electrons ka leedahay waa 4. Number of protons ka leedahayna waa 4. Number of neutrons ka leedahayna waa 5. So 4 plus 5 waa 9. Okay, so this is the mass number of beryllium. Okay, boron, haddaan eegno the another element, boron waa B. Sample keegu ama waxa la soo gaabsada waa B. So if you see B, meaning it is a boron. Okay, the number of electrons ka leedahayna waa 5. Number of protons ka leedahayna waa 5. Number of neutrons waa 6. Then we sum up 5 and 6. Okay, so it gives us 11. Mass number keegu marka 5 iyo la isku geeyo marka 6 waa 5. So markasta waxa isku geenana maxay tahay mass number ka soo helo waxaan isku geenana maxay tahay number of neutrons ka iyo number of protons ka. Okay, and markaas shanta u horeeya markaas waa H, waa He, Li, Be iyo sidoo kale B. Okay, waa hydrogen, helium, lithium, beryllium iyo boron. Number of electrons ka leeyihiin iyo neutrons ka intaan dhamaantood waan aragnay. Okay, the next 5 elements ama shanta u horeeya kala ku xiga sample keedu, for example tan waa carbon. Okay, so carbon calaamadeedu waxay noqonaysaa marka 5 ama Z, sorry, waa C. Okay, calaamadeedu marka waxay noqonaysaa maxay C. Okay, so number of electrons ka leedahayna waa 6. Number of protons ka leedahayna waa 6. Number of neutrons ka leedahayna waa 6. Okay, so haddii labada marka isku soo geeyno waxaana siinaysaa marka maxay 2 alif ama 12. Mass number ka carbon waa 12 markaas. Okay, so haddii su'aal la weydiiyo, for example lagu yiraahdo element, okay, for example haddii lagu yiraahdo let's say waxaad soo saartaa, for example you have the neutrons and you have the protons. I mean, you don't have the proton, okay? Question mark. And you have the mass number of a carbon. Okay, so element gonna be carbon C. Okay, so calculate number of protons, number of protons of carbon.
okay marka isku day for example your number of protons neutrons ba haysata kan dana practice okay so ku practice gareyna soo saari karto marka adigoo isticmaalay formulada okay not from the table but just using the formula try to calculate the number of protons of a carbon okay element ku xiga waa the nitrogen okay so nitrogen symbol keedu waa n okay waxay leedahay electrons ka ama number of electrons kuna waa 7 okay number of protons keeduna waa sidoo kale 7 number of neutrons keeduna waa 7 okay so we add up 7 plus 7 I mean number of protons plus number of neutrons then it gives us 14 okay so how 14 ama say 14 ku yimi wax filaya markaana si fiican u fahansantahay ama inaad garanayso formuladii in la isku geeyo number of protons ki iyo number of neutrons ki okay the next element was oxygen so oxygen symbol keedu waa O okay oxygen symbol keedu markaa waa O number of neutrons ka haysato electrons waa 8 number of protons kuna waa 8 number of neutrons ka haysatana waa 8 okay so marka taas waxayna siinaysaa maxay for example 16 ama element kaas wuxuu leeyahay mass number kiisu waa 16 number of protons kiisu waa 8 number of neutrons kiisu waa 8 number of electrons kiisu waa 8 okay fluorine waa F symbol keeda ama calaamadeeda ku garanna waa F so hadii F aad aragto it meaning waa fluorine okay so number of electrons keeda haysata waa 9 a number of protons keeduna waa 9 number of neutrons keeduna maxay markaa waa 10 okay so haddaan isku geeyno 9 iyo 10 iyo 9 haddaan isku geeyno it gives us 19 which is the number of the mass number of fluorine okay the next element was neon element ka symbol kiisu waa Ne wuxuu leeyahay number of electrons tiradooda ay tahay 10 number of protons kiisuna waa 10 ama waa 10 number of neutrons kiisuna waa 10 so labada markaan isku geeyno marka taas waxay siinaysaa maxay 20 so 20 waa mass number ka uu leeyahay for example an element kan loo yaqaan neon okay so calaamadahaas marka waxay ka caawinayaan in elements ki kala garatid okay so in the exam you might calculate the number of protons you might calculate the number of neutrons you might calculate the number the mass number of certain element or element X so just try to memorize those symbols, those elements, their symbols, their protons, their neutrons, and their electrons. So it will be easy for you to remember during the exams to just answer the question is based on those information and this information. Okay. And shanta kale ku xiga marka elementka waxa ku xiga waa sodium okay so sodium symbol keedu marka waa Na okay sodium Na number of electrons ka leedahayna waa 11 number of protons ka ay leedahayna waa 11 number of neutrons ka waa 12 okay then mass number ka waa 23 23 weeyaan marka mass number keedu okay so markii u dambeysay waxaan nidhi for example this is the element okay so halkan waa nucleus okay okay halkan waa nucleus ka ama maxay hayday uu leeyahay element ku okay sida daraaddeed protons ka iyo neutrons ka labadu waxay ku jiraan maxay nucleus ka elements ka ku jiraan xagga electrons ka laga helayo maxay hayday shells ka ama ay ku wareegsan iyagu maxay hayday nucleus okay electrons waxa laga helayaa around the nucleus laakiin proton number iyo mass number waxa laga helayaa within the nucleus magnesium ba ku xigta waa Mg electrons keegu waa 12 protons keeguna waa 12 number of neutrons keeguna waa 12 then 24 okay mass number keeguna marka waa 24 meaning waxa soo geeyna marka labadan okay so number of protons and number of protons sorry aluminium or La loo soo gaabinayo number of electrons keedu waa 13 number of protons kuna waa 13 number of neutrons keeguna waa 14 so
13 plus 14 equal to 27. Okay, so what to be about markaas. Okay, so silicon wa Si symbol-keeda ama calaamadeeda lagu garanayo waxa weeyaan waa Si. Number of electrons ka leedahayna waa 14. Okay, and sidoo kale number of protons ka leedahayna waa 14, then 14, then 28. So labada markaan isku soo geeyno waa maxay? Waa 28. Okay, phosphorus na waa la mid, symbol-keedu waa B. This is also the information relating to the number of electrons, the number of protons, number of neutrons, and the mass number. Okay, and sidoo kale last 5 ama shanta ugu dambeeya marka maanta aan ka sheekeyn doono waa shantan ayaguna. Okay, so sulfur symbol-keedu marka waa S, number of electrons waa 16. Okay, so for example, if we, let's say, if we don't have, if you don't have this, you should be able to calculate. Or for example, this is the chlorine, so Cl, this is the number of electrons, this is the number of protons. So for example, if you don't have the number of protons, also you should be able to calculate. Okay, if you don't have the number of electrons, protons, you should be also calculate by using the same formula. Okay, although isticmaali formula waa soo saari kartaa marka. Okay, protons plus neutrons. So for example, find number of protons, so calculate number of protons of chlorine. Okay, so number of protons ka chlorine calculation kusoo samee marka. Okay, argon ama Ar electrons ama number of electrons waa 18, number of protons waa 18 plus 19 37. Okay, potassium waa K, potassium sidoo kale symbol-keega ama calaamadeedu waa K. marka waxaan isku geynaynaa 19 baynu geynaynaa marka number of electrons waa 19, number of protons waa 19, number of neutrons waa 20. Okay, so 20 plus 19 waa 39 ama 39. Okay, 39 marka weeyaan. The last one waa calcium. ka ugu dambeeya marka waa calcium aan ka sheekeyn doono. Marka calcium number of electrons waa 20, number of protons waa 20, number of neutrons waa 20, then waa 40. marka maxay mass number waa 40. Okay, so intaas casharkeena waxaanu soo koobi lahayn elements kan aan dhamaantood ka soo sheekeynay ama 20 kan curiyaan ka soo sheekeynay. waxaan soo sheegnay marka sample-ka ama calaamada lagu yaqaan mid kasta oo gaar ah. waxaan soo sheegnay number of electrons ka mid kasta ama element-ka uu leeyahay. waxaan soo sheegnay number of protons ka element-kaas uu leeyahay, number of neutrons ka iyo sidoo kale the mass number. So isku day marka inaad casharka qaybtaad oo soo akhridid ama example tusaalahan waxa lagu oran karaa calculate mass number kan lagu weydiin karaa, number of protons ka lagu weydiin karaa inaad calculation ku sameysid, number of neutrons ka lagu weydiin karaa. Okay, so to make it simple you should memorize the formula by using those examples we have done in the previous in the early part of our lesson, so that you will be able to calculate with ease any kind of question relating to calculations of mass number, proton number. ku darso qodobka labaad ee isna ugu muhiimsan waxa weeyaan in proton number iyo number of protons and number of neutrons in laga helo maxay in the nucleus ama the elements ku leeyahay, while the electrons are found around the nucleus ama shell-ka waxa loo yaqaan ama heer tamareedka ku wareegsan maxay the nucleus-ka laga helo. inta wax raacin la sidoo kale atomic number iyo number of protons inay isku mid yihiin. For example, hadii lagu yiraahdo what is the atomic number of element X, for example calcium, you should be able to remember that atomic number and the number of protons are just the same. So if you for example find the number of protons, it's easy then to reply this to answer this type of question. So that's عشان كنا كسو كوبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.